Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Stefan Litt. I'm the curator for General Humanities here at the National Library, and I have the honor to be the chair of this first afternoon session today. And I'd like to introduce our first distinguished speaker, Professor Joseph Stern. He is the William H. Colvin Professor of Philosophy Emeritus at the University of Chicago. He works both in medieval Jewish and Arabic philosophy and contemporary philosophy of language. Among his many publications, I'd just like to point out a few. First, Quotations and Pictures, forthcoming MIT Press in 2019, very soon. And another one, the Matter, I think most important for this event, the Matter in Form of Maimonides Guide, Harvard University Press in 2013, which was awarded the 2014 book prize by the Journal of the History of Philosophy for the best book in this field, published in 2013. And it's also been translated into Hebrew and called there Homer ותערוכת במורה נבוכים לרמב"ם קיבוץ המאוחד 2017. At the University of Chicago, where he taught from 1979 to 2016, he was chair of the Department of Philosophy and the inaugural director of the Joyce Z. and Jacob Greenberg Center for Jewish Studies between 2009 and 2014. Right now, he is a Marie Curie Fellow at the Israel Institute for Advanced Studies, supported by the EUREAS program, fellowship program of the European Commission. And he, 2 years ago, made Aliyah and lives right now in Jerusalem. So please, Professor Stern, the floor is yours. טוב, אני מתנצל שאני אדבר בלשון קודש אנגלית, אבל אם יש שאלות אפשר לשאול בעברית, ואם אין לי תשובה אני אגיד שאני לא מבין את השאלה. For Maimonides, idolatry is everywhere. And by idolatry I'm translating Avodah Zarah, or Avodat Kochavim, alien worship, or star worship. Okay. To be more exact, he discovers it everywhere. His temptations were not, as they were for the Talmudic rabbis, a historical beast that had been slaughtered. Maimonides brought the temptations and dangers of idolatry back to life in the 12th century, exposing its deep roots in contemporary superstition, magic, and folk religion, in the triune theology of Christianity, and especially in the pseudoscience of astrology. Maimonides' knowledge of ancient Near Eastern, especially Babylonian idolatry, mainly derived from Ibn Washia's Nabatean agriculture, a text we now know to have been a medieval counterfeit, and from other pseudo-Aristotelian magical texts that circulated around the shore of the Mediterranean. Maimonides himself took these to be authentic texts, the literary products of a star-worshipping, fatalistic, magic-driven nation, the Sabians, centered in Haran, the birthplace of the patriarch Abraham, in whose adulterous culture he was nurtured. But Maimonides' Sabians were not merely a historical memory. He refers, albeit obscurely, to contemporary Sabians who live on the fringes of civilization, and Maimonides' descriptions mix ingredients of Neoplatonism, astrology, and popular religion, together with a wide range of myths and false doctrines that he believed lay at the roots of ancient Sabianism. These Sabian myths came to have a life of their own in the imagination of the 12th century, especially in the form of astrology, theurgy, and the efficacy of astrological and astromagical practices. So the Sabians become a live character in the guide, sometimes identified with the Aristotelians because they all believe in the eternity of the world, and with Maimonides' contemporary star worshippers, the pseudoscientists of astrology. And from Maimonides' elaborate descriptions of the absurd, fantastic practices and beliefs of the Sabians, and he proudly boasts that he's read everything there is to be read about them, one cannot but be left with the impression that they held an intense personal fascination for him. More importantly, and more controversially, Maimonides argues that whole classes of mitzvot in the Torah, the so-called chukim, which the rabbis said had no reason,
in which Maimonides expands to include the entire sacrificial cult, the rites of Tumah V'Tara, the agricultural laws, and much more, he argues that all of these were legislated only in order to combat the idolatrous practices to which the ancient Israelites had become thoroughly habituated in their Sabian context, and without which they could not imagine the possibility of any religious worship. The Mosaic Law tries to counter these deeply entrenched practices, in part by prescribing contrary practices, and in part by accommodation and imitation, but with the ultimate intention to free the people from the grip of their idolatrous habits. This is to say that idolatry is a formative influence on the Torah. The idolatrous practices to which they're reacting shape the specific contours of some mitzvot. If you want to understand the specific details of the mitzvot, look at idolatrous practices in their context of legislation. Perhaps Maimonides was the first historian of religion to recognize this constructive influence of idolatry on the Torah. But not only does Maimonides see the vestiges of idolatry everywhere, he also expands the extension of the term avodah zarah far beyond the classical range of cultic acts like prostration, sacrifice, making idols, or images. First and most important, Maimonides was the first to make belief that God is corporeal, material, or human-like a paradigm of idolatry. Anyone who believes the words of the Torah and rabbinic literature according to their literal meaning that describe God corporeally, anthropomorphically, and anthropopathically is a Maimonidean idolater. Although he explains that the Torah is written that way because of the idolatrous, ignorant beliefs of its original Israelite audience, according to the principle Dibrat Torah K'Lashon B'nei Adam, Maimonides insists that no one in the 12th century should base his beliefs about God on that language. And we'll come back to this. Second, Maimonides classifies all scriptural prohibitions against magic, sorcery, divination, fire worship, charming, and necromancy under the laws of idolatry in his code, in the Mishnah Torah, thereby giving the term avodah zarah a broad general sense that subsumes all these prohibited actions. And among these, he identifies astrology with the prohibition on the ma'onein, divination. A particularly novel addition is the megadef, the blasphemer, who curses God and thereby comes to stand for anyone who acts in a high-handed manner, reviling God and treating his commandments carelessly and contemptuously. He also codifies among these laws the prohibition to seriously contemplate any thought that might induce one to uproot any one of the Torah's principles, thereby redefining heresy as what Mark Steiner has called the intellectual basis of idolatry. Finally, he counts as idolatrous any practice imitating the customs, conventions, or rituals of Gentiles, chukot hagoyim, any cause for assimilation that would blur the boundaries between Jews and the nations of the world. So in sum, Maimonides' use of the term idolatry, avodah zarah, is something of an umbrella term. Among all these topics, I'm going to talk today only about two ideas, as the title of this talk says, but for reasons of time, I'm actually really going to focus mainly on the first idea, although the second is intertwined with it. The first conception I call the idolatry of false worship. This is the false belief that something in creation, from an element like earth or fire to a star or heavenly sphere, is worthy of worship. This kind of idolatry consists in the deification of the created world. It confers on created beings the prerogative of worship reserved for the Creator alone. And I'll return to this kind of idolatry in a minute. The second kind of idolatry is what I call the idolatry of the false representation of God, representing the deity as a created substance, either in external speech or in the mental representations of thought.
If the first kind of idolatry is the deification of creatures, the second kind is the de-deification of the deity, making the creator into a creature. The conception of God assumed by this notion of idolatry, in other words, what the idolatry misrepresents, is an idea of the deity that goes back to Plotinus, in which Maimonides takes over from Avicenna, that God is the one, or in Avicenna's terms, the necessarily existent being. Maimonides lays out this conception of the deity in the opening halachot of the Mishnah Torah, in the Chod Yesodei Torah. Moishi actually referred to these passages this morning, that he's the Matsui Mamti et Kol Hanimtzaot, all right? God is that being on whom the very existence of everything else is contingent, but whose own existence is contingent or dependent on nothing. So God is entirely uncaused, which for our purposes also entails that God is absolutely one. He's numerically one, he's unique and unlike everything else, and he's indivisible, incomposite, has no limits, so he's infinite, and he's absolutely simple. So God cannot be a body, because bodies are always divisible and finite, nor can he be material or composite. So God cannot have any bodily, corporeal attributes or faculties, and among these, the imagination, which they thought of as a bodily faculty, sort of stores the images from the senses and then can either compose them or divide them, right? Nor can he possess any positive essential attribute, like wisdom, power, and so on, because those would be parts of his essence that would render him complex. Indeed, God can have no attributes, period, including so-called negative attributes, because all attributes involve attribution of a property to a subject or a substratum or an essence. So the subject, substratum plus attribute constitutes a composite substance, something not absolutely simple and one. So to represent or speak or think about God in any proposition with a subject and a predicate or property is to literally represent him. Maimonides concludes his discussion of attributes by saying that whenever one attempts to truly represent the one deity in human language, and this is number 1 on your handout, okay? Let me just begin with the second line. You've arrived at multiplicity. For if you say God is a certain substratum upon which certain born things are superposed, and that this substratum is not like these superposed things, the attributes, the utmost of our apprehension would be on the basis of this belief, polytheism and nothing else. In other words, idolatry. We'll return to this conception of idolatry as false representation of God insofar as it enters into Maimonides' analysis of the idolatry of false worship. But because misrepresentation of God is forced on us by the fact that we ourselves are necessarily creatures with a body, and so we necessarily possess an imagination, and the imagination, as I said, is a bodily faculty and can't conceive of anything else existing unless it's a body, right? That would end up in idolatry for Maimonides. Maimonides concludes that the only way we can avoid misrepresenting God is silence. We must restrain or suspend any attempt to represent God, either in words and speech or in the inner language of thought. The human representational repertoire is simply inadequate to the task. Now, both conceptions of idolatry, of false worship and a false representation, share two underlying motifs. First, unlike biblical idolatry, which consisted in bodily actions and material objects, sacrifice, bowing, temples, idols, images of wood and stone, both kinds of Maimonidean idolatry are a matter of belief or thought. This shift from actions to belief is a direct function of Maimonides' revolutionary transformation of rabbinic Judaism from being a religion whose core is defined by the performance of the mitzvot
actions and practices, into a religion constituted by knowledge of fundamental truths. Once one centers the core of the Torah on belief and knowledge rather than actions, its antithesis, idolatry, will ipso facto also be a matter of belief in the person's mental attitudes. Second, what's wrong with idolatry on both conceptions is that it's false. Given our knowledge of the world, physics, and cosmology, the claims of idolatry can be refuted by scientific and philosophical inquiry. Indeed, in the guide, Maimonides defines the idolatry of false worship as kufr, infidelity, or heresy, and kufr in turn is any false belief, although the more noble the subject about which one has a false belief, the worse the infidelity. This is, moreover, Maimonides' primary objection to the star worship of astrology. Astrology is scientifically false. Although he was not the only Jewish or Arabic philosopher to oppose astrology, unlike most Jewish thinkers from Avraham ibn Ezra through the Ramban, Nachmanides, who took astrology to be true and the idolatrous practices based on it to be forbidden because they rest on truths, for Maimonides, astrology is prohibited because it's false, a pseudoscience, myth, and cultivates a corrupt set of values. With this background, I turn now to the idolatry of false worship, the theme of Maimonides' remarkable history of idolatry. And I won't go into this, but I'll say the very idea of giving a history or of seeing a history to the idea of idolatry is itself a remarkable chidush or innovation, that idolatry has a history. This is how Maimonides opens his laws of idolatry, of Avodah Zarah, in the Mishneh Torah. This is number 2 in your handout. And where I have bold and normal, I'm just going to read the bold. In the days of Enosh, mankind fell into grave error, ta'ut. The sages of that generation gave foolish counsel, and Enosh himself was among the errant. Their fallacy was to say as follows: since God created the stars and spheres to govern the world, set them on high, granted them honor, and because they're ministers who serve him, they ought to be praised, extolled, and honored. Indeed, it's God's will that we magnify and honor those whom he magnified and honored, just as a king wants his servants and attendants to be honored, for that redounds to the king's honor. Once they got that notion into their heads, they began to build temples to the stars, offer them sacrifices, praise and extol them in speech, and bow toward them to win the Creator's favor. Come back to that phrase, according to their corrupt opinion. That was the root, ikar, of idolatrous worship, avodah zarah, and it remained the claim of these worshippers who knew its root. It was not their claim that there is no deity save this or that star. So they allowed for the existence of God together with, these more minor deities. This is what Jeremiah meant by saying, "Who would not revere you, O King of the nations?" And then Maimonides continues his history, which culminates in a final stage, and this is number 3, when it became the universal practice to worship the images with distinct rites and to sacrifice and bow down to them. With the passage of time, the honored and revered name, in other words, God himself, sank into oblivion. No one was cognizant of him. Thus, all the commoners, women and children, knew nothing but the wood or stone image and the fabricated temple they were brought up from childhood to bow down to and swear by. And some of the elite knew that those were images of stars, but nobody, remembered the existence of God. Maimonides depicts this final state in which only material idols and images, or the stars, are worshipped, and God is almost entirely forgotten, as the lengthy outcome of multiple intermediate stages that mark the important roles in development in the history of idolatry, of the psychological force of the imagination, natural fears, anxieties, habit, and political manipulation by devious priests and false prophets. But to return to its beginning, we're told that idolatry originated in a human error. The people thought that God, like a human king, wants us to honor and venerate his ministers, the stars and spheres which he created to govern the natural world, and by honoring his ministers,
we honor the king. Sounds like a perfectly sincere piece of reasoning. Exactly what is the error here? And that's what I want to concentrate on for a while. Maimonides' story rests on the parable that God is the king, all created beings, including humanity, are his subjects, and God governs the world through heavenly intermediaries, the stars and spheres. His ministers. Note for a start how different Maimonides' figure is from the biblical figure for idolatry, which is adultery, Israel's promiscuous unfaithfulness as God's wife to her husband. In other words, for the Bible, idolatry is forbidden because it's a moral violation, and it's specific to the intimate relation between the people of Israel and their God. For Maimonides, what's wrong with idolatry is pre-Israelite, the error of all humanity that results from an invalid analogy or inference. There's a failure of reasoning here. By situating the origins of idolatry in a human rational error, Maimonides is saying that the very institution of idolatry is a human artifact, which, because errors are avoidable, was never really necessary. By nature, we're all monotheists. Idolatry is a deviation from nature. It's not immoral and specific to Israel, but unnatural or contranatural and universal. Maimonides' parable completely transforms the character of idolatry from its biblical origins. Now, Maimonides' use of the king parable is clearly meant to pick up on the verse he cites from Yirmiyahu, that's at the end of the bold in number 2, but in an extremely ironic passage in the guide, which is on your handout, where Maimonides prima facie appears to be praising the rabbis, but really, I think, is criticizing them. He cites the repeated self-confident use of king parables, mashal melech, to show that it never occurred to them, even for a single day, that someone might take their corporeal, anthropomorphic descriptions of God as a human-like king who speaks and executes orders through ministers literally, as a true representation of God. Well, understanding the parable literally would be, as we said, the idolatry of false representation. And despite the rabbi's confidence that this was safe from confusion, that was, of course, the very representation of God understood literally that underlies Enosh's reasoning that led to the invention of idolatry. Now, one might think that what's false is that the king parable represents God's relation to the world in human political terms. But in fact, I want to propose that the error is deeper. Throughout his writings, Maimonides employs the figure of the king as a figurative term for the intellect, either the human intellect, or the first of the separate or immaterial intellects, or the last of them, the so-called active intellect. The real error of Enosh was to think of God as an intellect. In order to explicate this, let me briefly digress to explain what the separate intellects are, for those of you who don't know. For the others, I apologize. Maimonides, following Aristotle and the philosophers, depicts the universe as 10 concentric spheres, sort of embedded one in the other, all right, like onion skins, very tightly. At the center of which is the Earth in the so-called sublunar sphere, in each of which is embedded a moving planet or the fixed stars, all right? So, and the spheres move carrying the planets along with them. The spheres are animate substances composed from a fifth kind of matter, ether, with souls, intellects, and a faculty of desire, and they each move in eternal, unchanging circular motion. We can't explain that motion either on the model of the linear motion of the elements or on the model of the appetite-driven, or in the model of appetite-driven animal motion. So Maimonides puts forth the philosopher's explanation that associates with each sphere a separate that is a purely immaterial and therefore eternal and unchanging, because all change is due to matter, all right, unchanging intellect, which the sphere seeks or desires to be like,
or to unite with as its beloved or ultimate perfection. So, in other words, love is what moves the universe. But since the separate intellects are entirely immaterial and unchanging, while the spheres, as I said, do have their own sui generis kind of matter, the closest the spheres can come to the literally unchanging state of the intellects is to move in perfectly circular motion that always ends in the same place it began. So they move, but without changing place. In that sense, they're unchanging. On this picture, the deity is identified with the first intellect that moves the outermost sphere, the so-called prime mover, and each intellect in its sphere is the cause of the existence and motion of the next lowest intellect and sphere. The 10th and lowest of the intellects is called the active intellect, and its role is primarily to explain why substances in the sublunar world, plants, animals, things, natural objects, are what kind of thing they are. But in short, only God, the first mover, is not caused to exist by any other intellect. All the other intellects are themselves caused by the next highest intellect, and ultimately by the first intellect, God. Now, what's true in the cosmological picture behind the king parable, Enosh's king parable, is that the stars and spheres really are the king's ministers. A central thesis in Maimonides' philosophy and in Aristotelian physics and celestial physics is that God never acts directly. God acts only through intermediate secondary causes, the spheres and stars, and their causes, the separate intellects. But it's only as bodies, that is, through their corporeal physical properties according to the laws of physics, that the spheres and stars act on the bodies, the physical substances of the sublunar world, by way of their motion, or their light, or by forces they radiate to the four elements. But because all physical causation, for Aristotle, requires actual physical contact between the cause and effect, there are a lot of details here that remain unclear. So, for example, how do the stars and spheres up in the heaven remotely, without any contact, cause effects down on earth? But the truth in the king parable, I want to repeat, is that the stars and spheres really are God's ministers. They're intermediate causes by which and only through which God produces physical effects on the sublunar world. The exact role of the separate intellects in this story is much less clear and more controversial. Maimonides needs something to explain the motions of the spheres, and therefore he employs the philosopher's separate intellects, right? But he's also very critical of the philosopher's theory. In particular, since the separate intellects are immaterial beings like the deity, it's all too easy to confuse them. A good example of this confusion is how they function causally. Since the separate immaterial intellects are not in space, they can't physically encounter or have contact with anything else. So we can't explain how they operate using the physical notion of causation. So Maimonides borrows a Neoplatonic term, emanation or overflow, simply to label the immaterial causation of the separate intellects, although he strips it of all of its metaphysical baggage. The term overflow for him just baptizes a kind of causation of which we really have no understanding. But in order to avoid confusion, Maimonides then tries to limit the use of overflow to particular cases. Yet, despite all his efforts, Maimonides tells us some extend the idea of overflow to God himself, to explain how he brings the world into existence, how he causes his knowledge overflow to prophets. Others identify God himself with the overflow. Yet others extend the relation of overflow to the spheres and stars and their physical forces in order to explain that problem that we mentioned earlier, how they can act at a distance. And from there, Maimonides ominously concludes, astrology comes in. That is, the astrologers adopt the same notion of overflow to say that the spheres and stars can cause effects not only on bodies from a distance, but also on the immaterial characters and choices of humans
entering into, as it were, the spiritual realm through magical acts attuned to special times, calculated according to the stars by astrological tables. Now, the role of the spheres, stars, and especially the separate intellects as intermediate causes in governing the world is a crucial premise in Maimonides' conception of an intelligible and intelligent physical cosmos. But he also argues that it's the view of the Torah and the Chazal. Following Arabic philosophers, Maimonides interprets scriptural and rabbinic references to malachim, angels, to be referring to the separate intellects. But out of concern, the same concern that these immaterial beings will be confused with a deity, Maimonides also expands the class of angels, of malachim, to include all intermediate or secondary causes, including the spheres and stars, the human intellect, the imagination, the four elements, even semen, any proximate cause in the physical world. In this way, by relocating the separate intellects in this broader, more variegated class of angels, which includes natural material substances, like the elements, Maimonides attempts to demote the ontological status of the celestial intellects from being quasi-divine beings and thereby diffuse the thread of confusion that they pose. But the thread, we'll see, is still there. Maimonides does not explicitly mention the separate intellects, only the stars and spheres in his history of idolatry. But I want to propose that the error in the reasoning of Enosh was, in philosophical terms, to think of God as the king, that is, the first intellect or prime mover, given that his ministers are the separate intellects, the causes of the motions of the spheres and stars. Because they're all intellects, this is to place God, albeit he's first and king, on the same ontological continuum as his ministers, the separate intellects, and their causal effects, the spheres and stars. This opens the door to conflating the king and ministers. Another way to make the same point is that if the distinctive feature of the human that distinguishes him from all other animals is his intellect, then thinking of God as an intellect, albeit the first one, is the height of anthropomorphism. Okay. In the Mishnah Torah, Maimonides lays out this error, and this is in 4a. The root principle of the Torah's legislation on idolatrous worship is that one not worship any creature, habruim, whatever, angel, sphere, star, any of the four elements, or anything created from them, even if the worshiper knows that the Lord alone is God, but worships the creature in question as Enosh and his contemporaries originally did, he's deemed an idolater. Instead of the king-minister metaphor or parable, the central distinction in this halacha is between creator and creature. In 4c, Maimonides repeats that the spheres and stars, and for that matter, the intellects that cause their motion, are intermediate causes that, and here look at the bold and sea, undergoing generation and corruption according to the natural order, but one should not conclude that they should therefore be bowed down to and worshipped. Now, what Maimonides means here by creator, as opposed to creature, is not the creator ex nihilo, or the Platonic creator, or the Kalam's voluntaristic particularizer, as opposed to the philosopher's eternal necessitating first cause. Rather, he's using the term creator as he uses it certain places in the guide, like 169, and as he describes the deity, as we said in the opening halachot of the Hilchot Yesodei Torah. The creator is the necessary existent being, who's causally independent of all else for its existence, but on whom every other being is dependent for its existence, and without whom nothing else could exist. So this creator is, unlike a human king and his human ministers, ontologically of an entirely different order from every creature, every one of which is contingent for its existence on the creator's existence.
Such a deity is like the separate intellects, of course, immaterial and incorporeal. But unlike them, he or it is entirely uncaused and absolutely one, unique, incomparable, indivisible, incomposite, and simple. This is the same notion of a deity that lies in the background, as we saw, of the idolatry of false representation. But only such a being also possesses, as Maimonides puts it in the guide, the prerogative of being worshipped and magnified. In other words, to be worthy of worship is to be a being on which the worshipper's very existence, indeed on which every creature's very existence, is utterly dependent and contingent. The creature expresses her consciousness of her own radical contingency and dependence in the very act or attitude of worshiping that being. This kind of worship worthiness is not grounded, as some philosophers have proposed, on gratitude for having been created, nor is it an expression merely of admiration or wonder or reverence or honor, although the worshiper may feel all these emotions toward the worship being. For Maimonides, worship is based on one's knowledge of one's caused status, one's self-knowledge of one's place in the cosmos, of one's vulnerable dependence. If this God were to cease to exist, everything else would also cease. So the first error that led to idolatry was to think of God simply or only as an intellect, even as the first or prime intellect, which is nonetheless itself a created being, contingent for its own existence on the necessarily existent, and hence itself not worthy of worship. In this long halakha, Maimonides also points to a second error that leads to idolatrous worship. In 4d, Maimonides tells us not to be misled by the mind's musings to worship these heavenly bodies, to intermediate, liot sarsur, between you and the Creator. Although the heavenly bodies are intermediate causes by which God governs the world, one should never use them or worship them in order to mediate, liot sarsur, on one's behalf, or as he put it earlier in number 2, to win the Creator's favor. Maimonides' point here is that the star worshiper, the one who uses or worships these natural intermediate causes in order for them to mediate for him before God, is using them as his own instrumental means to manipulate and control nature for his own ends. By making them into his immediate causes, the human is acting as if he's playing God. A paradigm example of such an attempt to use the stars and spheres to mediate, to change or affect the course of nature, or to exploit nature based on purported knowledge of the heavens, or of course astrology and astral magic. Apart from their falsehood, what Maimonides is saying is wrong is that the one who practices their brand of star worship is attempting to control and master God's creations, to make them dependent on him as his servants, instead of acknowledging his own dependence on God mediated through the stars and spheres. So that's what's wrong with it. That was the error. But now that we have a sense of what the error in idolatrous worship was, what is it to worship an idol? What does worship consist in? Are there specific acts one performs, or is worship a state of mind? Based on the mitzvot codified in halakha, Maimonides prohibits the 4 kinds of acts dedicated to worship of the one Lord in the temple. So bowing, sacrificial slaughter, haktarah, burning, and nesach, or libation. And in addition, he prohibits any other practice designated specifically for a particular idolatry, so for the god Peor, exposing oneself and urinating before his statue. But Maimonides also hints that these external bodily acts are not the whole story. First, he explains that most ordinary people, quote, grasp only the actions of worship, not their meaning. So the law focuses on these idolatrous performances and their severe punishments when they're committed in order to teach the correct beliefs and values to the broadest spectrum of the community in terms that they understand.
But that's also to imply that these external actions are no more than a psychologically powerful bodily medium to express a deeper kind of worship. Second, recall Maimonides' own explanation that sacrifices were legislated in the Torah only in order to counter the modes of idolatry with which the ancient Israelites, raised in the Sabian context, were familiar and without which they couldn't imagine worship of any kind. So none of these particular bodily rituals has an intrinsic, as it were, divine significance that would be violated if they were performed for an idolatrous purpose. That was their original purpose. Okay. Finally, in the book of in the Sefer HaMitzvot, and again in the Mishnah Torah, Maimonides says that anyone who sincerely declares, "You're my God," say picking up a brick, accepts it as a deity, Kibel be'eloah, and therefore has committed idolatry. All this suggests that there's another inner mode of idolatrous worship that Maimonides also has in mind. To see what this might be, let's ask, what does Maimonides consider to be the true worship of the one God, the Lord? At the end of the guide in 351, Maimonides explains the content of, this is number 5, the worship as practiced by one who has apprehended the true realities peculiar only to God after he has obtained an intellectual apprehension of what he is. The Torah has made it clear that this last worship can only be engaged in after intellectual apprehension has been achieved. To love, as it says, to love the Lord your God, to serve him with all your heart and with all your soul. Now, we've made it clear several times that love is proportionate to apprehension, knowledge. After love comes this worship. It consists in setting thought to work on the first intelligible, that would be God, and in devoting oneself exclusively to this as far as this is within one's capacity. After apprehension, total devotion to him and the employment of intellectual thought and constantly loving him should be aimed at. Maimonides is making 2 points here. First, true worship, true avodah of God is possible only after intellectual apprehension, after achieving knowledge of God. Here, the word after means not the temporal sense, but that a necessary condition for worship, for avodah, is first having intellectual apprehension, the kind of understanding one possesses through scientific and philosophical inquiry and demonstration. There is no worship, no avodah, if one merely believes something on authority, or much worse, if one's idea is based on the imagination. This apprehension or knowledge, Maimonides explains, is also the meaning of the word avad Hashem, love of God. So a necessary condition for worship of God is love of God. The second point he makes is that worship is not an act or activity like sacrifice or a mental state in its own right, different from intellectual apprehension or scientific knowledge, contemplation, or reflection. Worship is nothing but intellectually apprehending God worshipingly, or in total devotion, exclusively, uninterruptedly, wholeheartedly, single-mindedly, exclusively, unceasingly, with total absorption. So worship of God is a species of love of God, knowing him in the most intense, absorbing manner, like the lover who can't get his beloved out of his mind to make room to think about anything else. To get a sense of what Maimonides is getting at here, think of it like this. What do people worship nowadays? We don't have old-fashioned avodah zarah, for better or worse, right? Worship of the sun or stars up there, okay? But think of our contemporary idols, rock stars, movie stars. Their fans or devotees worship them. But what does their star worship consist in? Well, they'd rather die than miss one of their performances or movies. They want to know how they dress, what they eat, their friends, what parties they went to. And then they do all they can to imitate them, to eat and dress and look like them. Every tabloid they can find about them, they consume,
with an unsatisfiable appetite. Their whole life centers around these stars. They're totally devoted to and absorbed in them. Nothing else matters to these fans. That's all they value. Now that's the kind of worshiping attitude or stance that Maimonides has in mind, and in the case of God, true worship that involves intellectual inquiry into what is true. It has to be totally absorbing and devoted in that way. Now, if this is what true worship of the one God consists in, then false worship, the forbidden worship that constitutes idolatry, would be an analogous state of totally devoted, exclusive, all-absorbing intellectual or speculative contemplation, study, and inquiry into falsehoods about the most noble of subjects, the deity. These subjects are first of all the pseudosciences of astrology and astral magic. They're concerned with how to use, manipulate, and control the heavenly bodies to mediate on one's behalf before the deity, to employ them as one's own intermediate causes to control nature. And this is how Maimonides describes the prohibition on Avodah Zarah in chapter 2 of Hilchot Avodah Zarah. This is 6a. Adherents of idolatrous worship have composed many works on such worship. The Holy One enjoined us not to read these works at all, so we do not afford idolatrous worship or any of its aspects consideration, all right? Thought, okay? One might read this prohibition as nothing more than a preventive measure to preempt the performance of idolatrous actions. But Maimonides' language and theme suggest that these prohibitions are more than prophylactic or precautionary. What's forbidden is the very state or activity of intensive cognitive engagement and intellectual or speculative inquiry into a certain subject matter with a certain purpose in mind. In the next paragraph, this is 6b, he goes on, for it said, do not turn, al tifnu, your attention to idols. In the same vein, it said, don't inquire, tidrosh, after their gods. Okay? Which is to say, I do not inquire into the modes of idolatrous worship, even if you don't worship, for that may induce you to lifnot, to turn toward them. Okay? All these negative commandments have the same import, not to turn yipaneh toward idolatrous worship. In this paragraph, the words that repeat themselves are lifnot achareh, to turn, laharher, to consider or be mentally preoccupied, lidrosh, to inquire, to seek out, especially through interpretation, machshov or machshava, to think or thought. All of these terms concern the mind with its various faculties and states, ranging from the purely intellectual to the imagination, and all sorts of beliefs and thought. In the guide, Maimonides tells us that the term lifnot means to take as one's objective or final end, to direct oneself toward a goal, and that the term panim derives from the term pano, to turn, since man turns his face toward the thing that he wishes to take as his objective. But Maimonides also tells us that one meaning of panim is anger, and that the anger of God is exclusively directed against idolatry. In sum, one should not hipaneh achareh b'machshava, turn to in the sense of take idolatry as his objective or final purpose, the end that shapes his entire life and activities of his mind, that kind of absorbing, inquiry that would have that type of global effect on the individual. As we said in our opening remarks, in 6C and D, Maimonides extends the category of Avodah Zarah to include all false metaphysical beliefs or speculation that's antithetical to the Torah and leads to what he calls in the Mishnah Torah heresy or minut, and in the guide infidelity. And this is in C. It's not just idolatrous worship toward which it's forbidden to turn in thought. We're similarly proscribed from entertaining any thought that might induce a person to uproot one of the Torah's principles. We must not divert our minds to such or let our thoughts be drawn after the mind's musings. For the human intellect is limited, and not all intellects can grasp the truth according to its true reality. If everyone were to allow himself to be drawn after his imaginings, machshavot libo, he would wreak havoc on the world, machariv et ha'olam, by virtue of his intellectual limitations. How so? Sometimes he might pursue thoughts of idolatrous worship. Sometimes he might ponder the Creator's oneness. Maybe it is, maybe it isn't. Or he might ask, what's above the heavens? What's below the earth? What was before the heavens? What will be after their destruction?
Sometimes he might question prophecy. Is it real or isn't it? Sometimes he might question the Torah. Is it divinely revealed or isn't it? He would do all this in ignorance of the canons by which to reason, to discern the truth as it really is. The result, he would go forth into heresy, minut. The questions Maimonides asks, what's above, what's below, what was before, what will be after, derive from the Mishnah Chagiga, about which Maimonides writes in the guide that they all end with 7, the dictum that he who does not have regard for the honor of his creator, chas hakavod kono, should not have been brought into this world. Better that he not have been born. In thinking about the totality of creation in these terms, as if the world had a top and a bottom, as if there were times below and after time was itself created and ceased to exist, all right? The individual is importing bodily, spatio-temporal language to talk about subjects that properly belong to the creator of that creation, the deity who's out of space and time. He's corrupting what should be purely intellectual with notions imported from his imagination. Like Enosh's error, imagining God as a king who wants to honor his minister, this person offends the true honor or worship worthiness of God by blurring the distinction between him and the created material world. Now, Maimonides raises 2 main objections to this kind of intellectual idolatrous worship. First, at the end of C, he writes that idol worship by everyone leads to machrivet olam, wreaking havoc on the world. Maimonides does not elaborate here, but the word machriv recalls Maimonides' claim in his letter on astrology that the Second Temple Jews' complete preoccupation with and all-absorbing, totally devoted engagement in astrology led to their ignorance of the art of war, the practical skills of warfare, which directly caused Churban HaBayit, the destruction of the temple. So worshipful study of astrology and idolatry literally led to the actual destruction of the house of true worship. Maimonides' second objection to worshipful inquiry into idolatry, astrology, magic, and the metaphysical speculations that lead to heresies and infidelity is that it manifests the inquirer's failure to recognize, and this is again in C, that the human intellect is limited and not all intellects can grasp the truth according to its true reality. Now, as some of you may know, probably the liveliest controversy in contemporary Maimonides scholarship is whether Maimonides believed in the possibility of human knowledge of metaphysics and cosmology. And I've actually argued for a skeptical reading of the guide, according to which Maimonides did hold that there are severe limitations on the human intellectual capacity to attain such knowledge and understanding. But even if you don't read Maimonides' mature skepticism into these passages in the Mishnah Torah, it's clear here that the idolater's cognitive engagement with the stars and spheres, especially with the pseudosciences of astrology and astral magic, and his metaphysical speculations, demonstrates that person's false self-confidence in his own intellectual ability to master or achieve scientific understanding of God's creation, a kind of cognitive hubris that betrays his lack of self-knowledge. Our passages identify 2 particular sources of the individual's failure to know what he doesn't know. First, in 6e, in the bold, it should not be the case that every one of you lets himself be drawn on after his own limited intellect, imagining that his thought apprehends the truth, that is, given the limitations of his intellect, this person can't distinguish between what he truly apprehends through his intellect and what he only imagines he apprehends. Second, at the end of 6d, Maimonides writes that this person is ignorant of the canons by which to reason, to discern the truth as it really is. The kind of lack of intellectual self-discipline that Maimonides may have in mind is well interested by the free associated series of questions raised by the would-be metaphysician in D. Okay? He jumps from topic to topic. And this is also what Maimonides means when he explains in 8, which I won't read for reasons of time, what it is not to have regard for the honor of the Creator. But finally, there's no greater contrast, I think, than Maimonides' descriptions of how the idolater and the lover of God respectively contemplate the heavens. And
Number 4 on the handout, Maimonides describes how the idolater or star worshiper begins by raising his eyes to the heaven, correctly understands that the stars and spheres are God's intermediate causes to govern the world, but then finally is misled to worship them in order to get them to mediate for himself before the Creator. How's he misled? For one, he can't distinguish between the true sciences of astronomy and cosmology and his mind's musings, the pseudosciences of astrology and astral magic. But as important, he sees no limits to what he can do with his knowledge. He's misled to a false sense of self-empowerment that entitles him to make the heavens his mediator to God. Contrast his stance with that of the lover of God in 9, who contemplates God's wondrous and great works and creations, and sees from them his immeasurable and infinite wisdom. Immediately he'll love him, praise him, glorify him, and desire with a great passion to know his great name. And when he considers these very matters, immediately he will recoil backwards, and he'll fear him and be afraid of him, and he'll know that he is a small, low, dark creature who exists with slight and light intelligence in the presence of the one who's perfect in his knowledge. The lover of God, and remember, the worshiper is a species of the lover of God, who contemplates God's great works, and especially the heavens, cannot but spontaneously react with praise, wonder, awe. The more he apprehends, but the more he knows, the more he realizes what he doesn't know, and he realizes the limitations of his finite intellect in the face of the infinite wisdom revealed in the created world, recoiling in fear as he recognizes that he's a small, low, dark creature with slight and light intelligence. So the different reactions of the idolater and God worshiper or lover to their respective contemplations of the heavens reveals the true difference between their characters. And what's ultimately wrong with the idolatry of false worship, that it cultivates the wrong kind of human personality, one intoxicated by the knowledge it imagines it possesses, by which it can master even the heavens. For Maimonides, the prohibition on idolatrous worship, avodah zarah, is not because it's an offense to or dishonor of God. Rather, the prohibition is an integral part of training the person, what Pierre Hadot calls a spiritual exercise, to produce an inquirer like the lover of God who turns to the heavens and thereby knows himself, his own limited intellectual powers, who and where he is in the greater scheme of things. Thank you. Thanks to Professor Stern for this wonderful speech. And now, as usual today, we have reaction to it. And our second speaker is Omer Michaelis. He is a visiting scholar in Department 2 of the Max Planck Institute for Wissenschaftsgeschichte. And also a Polonsky visiting fellow at Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies. Previously, he was a visiting fellow at Harvard Divinity School and Harvard Standing Committee on Medieval Studies. He submitted his PhD dissertation on the topic of crisis, discourse, and the dynamics of tradition in medieval Judaism at Tel Aviv University. Omer specializes in medieval Jewish thought and philosophy in the Islamic world. He focuses on the dynamics of production, transmission, and integration of knowledge in medieval Judaism, and its intersection with parallel processes in the Islamic culture. His current research centers on the creative power of forgetting knowledge in medieval Judaism. Please, Omer. צהריים טובים. שלום, אני אדבר עברית, אני מקווה שזה יהיה לרווחת הציבור. אני אומר רק מילה אחת בשבחה של אכסניה, על כך שבמיוחד עכשיו אחרי תקופה לא ארוכה מאוד, אבל מחוץ לארץ, במרכזי מחקר שונים, אני לא הגעתי למקום שהוא מרכז
שוקק לחקר ענפיה השונים של היהדות, כמו שמתקיים בספרייה הלאומית. ואני חושב שזו זכות, קודם כל זכות גדולה מאוד, להיות חלק מהקבוצה יוצאת הדופן של החוקרים שדיברו ועוד ידברו בכנס בימים הקרובים, אבל זו זכות לא פחות גדולה להיות חלק מהקהילה הלומדת שמתכנסת כאן מעשה יום יום. אז זה דבר אחד. דבר שני, אולי כנס כזה הוא זמן גם להזכיר חוקרים שכבר לא בינינו, ואני רוצה להזכיר את פרופסור יואל קרמר, שנפטר לאחרונה, אוהב תורה וחוכמה ומלומד גדול, גם שהאיר לנו פנים רבות ברמב"ם ובהגותו ובממשקים שלה עם ההגות האסלאמית ועם העולם האסלאמי, וחבל על דאבדין. אני אגיד כמה מילים בתגובה להרצאה רחבת היקף ומעמיקת ראות לגבי הסוגיה של עבודה זרה שהרגע שמענו מפרופסור שטרן. אני אגיד כמה מילים על הסוגיה של עבודה זרה אצל הרמב"ם בכלל, ואולי בשולי הדברים גם כמה מילים על הגות של הרמב"ם בכלל, עד כמה שהכללה כזאת, אני מקווה לא תהיה גסה מדי. התנגדותו הנחרצת של הרמב"ם לעבודה זרה היא מן המפורסמות. היא מעמידה במוקדה של היהדות את הזיקוק ההולך ומתמיד של אמונת הייחוד, ואת התפיסה כי יהודן העיקרי של המצוות הוא עקירת עבודה זרה. גישה זו שזכתה להדגשה ולניתוח על ידי שורה של פרשנים וחוקרים לאורך ההיסטוריה, אף עמדה בצורות מורכבות מאוד שונות ובאופנים שונים במוקדם של מפעלים הגותיים כהגותם של הרמן כהן, ישעיהו ליבוביץ' ודוד הרטמן, כפי שאני מעריך שנשמע במושב הבא בהמשך היום בהרצאתה של פרופסור בטניצקי ודוקטור מייקל פייגנבלט. בעשורים האחרונים זכינו לביאורים מאירי עיניים על תפיסת הרמב"ם את רעיון עבודה זרה. בספרם Idolatry, עבודה זרה, ערכו פרופסור משה הלברטל ופרופסור אבישי מרגלית טיפולוגיה של גישות שונות לרעיון עבודה זרה, על הסוגיות הפוליטיות והדתיות והפסיכולוגיות והאתיות שכרוכות ברעיון עבודה זרה, והראו כיצד משתבצת גישתו של הרמב"ם בתוך מערך מורכב של הפרשנויות להן זכה הרעיון לאורך ההיסטוריה היהודית. פרופסור אלברטל ופרופסור מרגלית אפשרו לראות במה מתייחדת גישת הרמב"ם, כיצד דרים בה בכפיפה אחת יותר מרעיון אחד אודות עבודה זרה ודרכי עקירתה, וכיצד עיצובה דרש תעוזה פרשנית ביחס למקורותיה הקנונים של היהדות. לא רק רצף אפוא, אלא גם שבירה ושינוי, סמויים לפעמים, הראו לרעיון זה. נוסף על כך, העירה פרופסור שרה סטרומזה, בספרה הרמב"ם בעולמו, שיצא ב-2009, על האופן בו בנה הרמב"ם באופן מקורי, נרטיב ייחודי, של תולדות הדת היהודית והמאבק במסגרתה בעבודה זרה. כפי שהראתה סטרומזה, נרטיב זה נשען אמנם על מקורות הרזיוגרפיים אסלאמיים, כמו גם על ספרי מגיה ואלכימיה שהיו נגישים באל-אנדלוס בימיו של הרמב"ם. אך הללו נכרכים יחדיו באופן מקורי ובסינתזה חריגה לעומת הוגים אחרים בני זמנו. אף כאן, הגות הרמב"ם מתאפיינת ברצף, הפעם ביחס למקורות לא יהודיים בני זמנו, אך גם בשבירה ובהעמדה מחודשת של רעיון על בסיס פירוש מקורי של רעיונות אשר היה בקיא בהם. עוד אני אומר שיש לנו ירושה שאנחנו מחכים למימושה בצורת הערות שוליים שהשאירו לנו גם פרופסור מיכאל שוורץ המנוח, מתרגם מורה הנבוכים, וגם פרופסור סטרומזה תיבדל לימים ארוכים, פרופסור אמי ברג, על ממשקים מעניינים מאוד בין המונחים שהרמב"ם משתמש בהם במסגרת שיח עבודה זרה שלו. מונח אחד חשוב מאוד, התלטוף, שתורגם על ידי שוורץ כעורמת החסד, והרעיון של כוונה ראשונה וכוונה שנייה של תורת משה במקרה הזה, נמצאים בממשק מעניין מאוד עם מושגים אסמאעיליים שייתכן מאוד ויש סיבה להניח שהרמב"ם הכיר,
והעבודה הזאת עוד מחכה להיעשות, אני לא עשיתי אותה עדיין ולא אוכל להיכנס לזה גם כאן. לשורה של מחקרים פורצי דרך אלו מצטרף פרופסור יוסף שטרן בהרצאתו. במוקד הרצאתו של שטרן עומדת ההבחנה בין שתי צורות של עבודה זרה, אשר לדבריו לא הופרדו די הצורך מבחינה אנליטית. שטרן אינו מבקש, כדרך הנהוגה במחקר הרמב"ם, להפריד בין גישה אזוטרית לגישה אקזוטרית, או להעמיד היררכיה בין הרעיונות השונים, אלא מראה כיצד לרעיון אחד בהגות הרמב"ם או למונח אחד, יכולים להיות יותר ממבע אחד. במרכז הגישה הראשונה עומדת אמונה באלים כוזבים. כלומר, בשורשה של תפיסה זו ניצבת העמדת ישים כלשהם בתוך המערכת הקוסמית כאלוהים. התפיסה של ישים כאלוהים. הבעיה בגישה זו היא דאיפיקציה, העלאת ישים לדרגת אל. לעומת זאת, המוקד בגישה השנייה לעבודה זרה איננו אמונה באלים כוזבים, אלא אמונה כוזבת באל האחד. הבעיה בגישה זו היא הורדת האל לדרגת יש מן הישים, והיא כרוכה בתבניות ההכרה ובמנגנוני הייצוג האנושיים. לצורך העניין נקרא להם עבודה זרה מטיפוס א' ועבודה זרה מטיפוס ב'. נדרש לזה בהמשך. כפי שטוען שטרן, המוקד בשתי הגישות איננו מעשים, אלא צורה מסוימת, איננו בהכרח מעשים, אלא צורה מסוימת של יחס הכרתי. הקרויה בלשונות של שטרן, ופה מונח גם לזה לא אוכל להיכנס, אמונה, אל הישים ואל האל. ההבחנה שמציע שטרן מעמיקה וחודרת לגבי שלל הבעיות התיאולוגיות המטרידות את הרמב"ם בנוגע לעבודה זרה, והיא חדה ומועילה מבחינה אנליטית. אני רוצה בזמן הקצר שיש בידי לערוך שני בירורים קצרים. האחד הוא לשאול מה קורה כאשר מכניסים את ממד הזמן לתוך הניתוח שמציע שטרן, דברים שפרופסור שטרן נגע בהם בהרצאה, ואני ככה על גבי הדברים האלה אומר כמה מילים. בחלק השני של הדיון אני רוצה לדבר על היחס בין עבודה זרה כשלעצמה, לבין העבירה על הלכות עבודה זרה אצל הרמב"ם. ולהראות כי באופן מעניין, למרות התנגדותו הנחרצת הידועה, עולה כי אין חפיפה מוחלטת בין עבודה זרה לבין עבירה על הלכותיה. לפני אם כן לממד הזמן. ראשית, מבחינה מתודית, יש טעם לערוך היסטוריזציה לניתוחיו של שטרן כדי להבינם בהקשרם, להבין אילו אמצעים עמדו לרשות הרמב"ם כדי לגבש את גישתו, אילו רכיבי שיח יכל לרתום לניסוח תפיסתו, ואילו תקדימים אפשר שהכירו נמעניו בשעה שהגיעו לידיהם חיבוריו. הדגש הקוגניטיבי בניתוחו של הרמב"ם, אשר נתפס, כפי שאמר שטרן, כחידוש מימוני ביחס לעבודה זרה, הותרם באופן מעניין על ידי רבי סעדיה גאון, ואלה דברים שלימדנו פרופסור חגי בן שמאי. אמנם רס"ג איננו מציג כלל את מערכת דיני העונשין שתהיה מכוונת כנגד מי שסוטים מן האמונות הנכונות, וכן עיקרי האמונה לדבריו לא הגיעו לכדי מעמד של קביעה הלכתית נורמטיבית, אבל בהחלט יש להדגיש כי המשגת עבודה זרה כאמונה כוזבת, במונחים פילוסופיים, הוכשרה על ידי עיקרי האמונה של רס"ג, אשר הניח את התשתית של השיח הקוגניטיבי על סדר היום של ההגות היהודית בימי הביניים. לומר זאת אחרת, את המהלך של הרמב"ם יש להבין על רקע התפתחות הנטייה בהגות היהודית בימי הביניים המוקדמים, להגדיר את השייכות הדתית במונחים של אמונה, ומתוך דגש על יחס הכרתי נאות אל האל. לא מדובר כאן רק בחלוקת עבודה בין ניתוח מתחום ההיסטוריה של הרעיונות לניתוח מתחום הפילוסופיה האנליטית. אני רוצה להציע כי הערכה נאותה של התקדימים ההיסטוריים היא דבר מכריע בכלל בהבנת מהלכיו הטיעוניים של הרמב"ם, וזאת מאחר שהרמב"ם היה הוגה קשוב במיוחד לאפשרות לבנות את חידושיו מתוך עיבוד המקורות, הצורות והכלים הקנוניים, בין כשהוא מצטט ובין כשאינו מצטט ישירות. אז אם תרצו זאת הבחנה ראשונה ביחס לשאלה של הזמן והסוגיה שעל הפרק. שנית, יש לקחת בחשבון כי לא רק בכל האמור לניתוח מחקרי של דברי הרמב"ם יש לתת את הדעת על ממד הזמן, אלא כי ממד הזמן הוא מהותי לשאלת עבודה זרה והכירתה, אף מבחינת הרמב"ם עצמו. אמנם בעיית עבודה זרה היא, כפי שטען שטרן, בעיה עקרונית בחיים הדתיים לדידו של הרמב"ם, אך מצבה של בעיה זו, מצב המאבק בה, איננו זהה בכל עת. כפי שהזכיר שטרן בראשית דבריו, הרמב"ם סבור כי חוקת משה, כפי שניתנה בסיני,
משקפת את מצב המאבק בעבודה זרה בראי מצבם של המאמינים באותה העת. עניין זה זוכה לפיתוחו המובהק בחלק ג' פרק ל"ב במורה הנבוכים. לשיטתו של הרמב"ם, מכיוון שבתרגומו של מיכאל שוורץ המנוח, אני מצטט כמה מילים, אי אפשר לצאת מניגוד לניגוד בבת אחת. ומכיוון שאני מצטט שוב, הדרך המפורסמת בעולם כולו, שהסכינו אליה באותם ימים, והפולחן הכללי שגדלנו עמו, לא היה אלא להקריב מיני בעלי חיים באותם מקדשים שהציבו בהן הצורות, ולהשתחוות להן, ולהקטיר קטורת לפניהן, סוף ציטוט, נקט המחוקק האלוהי במעין תחבולה, אשר כונתה בתרגום עורמת החסד. והותיר בלב חוקת משה פרקטיקות אשר כרוכות היו בעבודה זרה כבניין מקדש והקרבת קורבנות, אך שינה עתה את מושאם. עתה מושאו של הפולחן לא היה עוד ישים, אני מצטט, נבראים או דברים דמיוניים שאין להם מהות אמיתית, אלא פנה לשמו התעלה. אולם, לא רק על פרקטיקה הנגועה בעבודה זרה אשר הוצבה לצורכי עבודת האל האחד מדבר הרמב"ם. הליכה לאחור 2 פרקים אל חלק ג' פרק ל' תגלה כי חוקת משה ימצא, כפי שמעיר הרמב"ם במפורש, גם אמונות הכרוכות בעבודה זרה. למשל, האמונה כי מתוך עבודת האל מתחייבים, ציטוט, ירידת גשמים ופוריות האדמה. עניין אשר מבחינה פילוסופית ותיאולוגית ובשל שיקולים קוסמולוגיים איננו מקובל על הרמב"ם כל עיקר. הרמב"ם יש לומר כאן, הוא יכל להסביר את התפיסה הזו שעבודת האל תוביל לירידת גשמים בכל מיני סוגים של הסברים. אפשר היה להסביר את זה למשל כנטיית אמונה הכרחית לצרכים פוליטיים של הטמעה או הפנמה של יראה בקרב קהל בית ישראל. הוא לא בוחר לעשות את זה, אלא לדבר על כך שיש מעתק שקורה מפולחן ישים קוסמיים אל תורת משה, ושבשל המעתק הזה יש מהלך שבו ישנה אמונה שעבודת האל תביא לירידת גשמים. כמו כן רומז הרמב"ם בפרק ל"ב כי גם התפילה והצום כפי שהם נהוגים בימיו שלו אינם עונים על ייעודה הראשון של התורה, והוא לדידות קניית תפיסה נכונה אף היא מוגבלת של האל והסרת עבודה זרה. אלא ההבחנה הסטטית שמציע שטרן בין שתי הדרכים העקרוניות להבנת עבודה זרה, יש להוסיף אפוא אלמנט דינמי. הסרת עבודה זרה, תכליתה הראשונה של תורת משה, הינה יעד אשר תורת משה כשלעצמה חותרת אליו, נעה לעברו, אך לא משיגה במלואו, ויש במובן מסוים ללכת אל מעבר לה על מנת להשיגו. יתרה מזו, התקדמות לעבר יעד זה מחייבת במשתמע מידה מסוימת של התנערות מחלק מן הפרקטיקות, מן המשמעויות הנלוות אל הפרקטיקות ומן האמונות המזוהות איתן. כמו כן, לדברי שטרן, על פיהם זיהה הרמב"ם את ההשפעה הקונסטרוקטיבית, ציטוט מן ההרצאה של עבודה זרה על התורה, יש להוסיף כי למאבק בעבודה זרה יש השפעה דקונסטרוקטיבית, במידה מסוימת, יש בה משהו שמפורר את האחידות ולכידות הפנימית של תורת משה. בנקודה זו ראוי להצביע על כך שהעיון בשאלת עבודה זרה והמאבק בה מוליך אותנו לזיהוי מתח יסודי בשיטת הרמב"ם, בין תכליתה של חוקת משה, הסרת עבודה זרה כאמור, לבין אחת מן הפונקציות היסודיות ביותר שלה. תכלית החוק, כוונתו הראשונה בלשון הרמב"ם, היא כפולה. המאבק המתמשך בעבודה זרה והשגת האל. מאבק זה הוא דינמי ותהליכי, כרוך לא רק במצבו של היחיד, אלא גם במצב הקהילה, ואף במצב סביבתה התרבותית של הקהילה, על הפרקטיקות והאמונות המאפיינת סביבה זו. לעומת זאת, אחת הפונקציות היסודיות של החוק הוא ליכוד הקהילה, ויצירת מה שמכנה הרמב"ם, אני מצטט, ריבוי התואם שבתוקף קביעה, ופרופסור יאיר לורברבוים כתב לאחרונה 2 מאמרים חשובים, שנהרגים בעצם סביב הסוגיה הגדולה של איך החוק מלכד את הקהילה. לשם מימוש הפונקציה הזו, ובפרט במצב העניינים בו אין בית דין גדול בישראל, עניין משמעותי שלא אוכל להיכנס אליו במסגרת זו, רואה הרמב"ם חשיבות עליונה בקיבוע החוק ובייצוגו כעניין סטטי, שאין לערער עליו ושאינו נתון עוד למשא ומתן ולשינוי.
מתח זה מחריף אם ניקח בחשבון שהתורה בעת נתינתה על ידי משה משקפת מבחינת הרמב"ם, ופרופסור אלברטל נגע בזה היום בבוקר, את השלב הראשוני ביותר מבחינת המאבק בעבודה זרה, כלומר את הרגע בו טרם כוננה התורה כעיקרון המפריד בין ישראל לבין עובדי עבודה זרה. אולם דווקא החוקים אשר ניתנו על ידי משה, הם לדידו של הרמב"ם הגרעין היציב ביותר של החוק האלוהי, אשר אינו חשוף לכל שינוי. בהגותו של הרמב"ם טמון אפוא מתח, ואולי יש לומר אפוריה, ראייה תהליכית של התפתחות הדת ותנועה לעבר תכליתה, לצד מאמץ רחב היקף לעיצובה ולהעמדת דיוקן בלתי משתנה של החוק. סוגיית עבודה זרה חושפת מתח זה במלוא עוצמתו. זהו אפוא המתח הראשון, בין סטטיות לדינמיות ביחס לתפקיד החוק בהסרת עבודה זרה. מתח נוסף אשר הרצאתו של שטרן מאפשרת לנו לגשת אליו, הוא המתח בין עבודה זרה לבין מעשה העבירה על הלכות עבודה זרה. ניתן היה לצפות כמעט באופן מתבקש, כי כל טיפוס של עבודה זרה ייחשב לעבירה על הלכות עבודה זרה. אולם באופן מפליא, אין הדבר כך, ואני רוצה להציג שני מקרי קצה שממחישים את הבעייתיות שישנה כאן. המקרה הראשון הוא עבודה זרה, שאינה נחשבת כעבירה על הלכות עבודה זרה. כפי שמתאים שטרן, רואה הרמב"ם בכל ייצוגי האל, זולת אמירת היותו, כמו גם שניים משמות האל, לא ניכנס לזה סוגיה מורכבת במורה הנבוכים, מקרים של ייצוג שגוי אשר יש להחשיבו כטיפוס של עבודה זרה, או ליתר דיוק כעבודה זרה מטיפוס ב', עבודה כוזבת של האל האחד. אולם השימוש בייצוגים אלו איננו נכלל כלל וכלל במסגרת הנורמטיבית של עבודה זרה. מנקודת המבט של עבודה זרה פורס הרמב"ם על צורת החיים היהודית שתי רשתות שונות. האחת היא הרשת ההלכתית של עבודה זרה, והשנייה היא רשת חמקמקה הרבה יותר, והיא דפוסים שונים של עבודה זרה המשוקעים בתורה, והמסדירים את היחס שקבעה התורה אל האל ואל עבודתו, מטעמים שהוצגו קודם לכן, כמו גם מטעמים אחרים של נטיית אמונות הכרחיות, עניין שלא נוכל להיכנס אליו. אשר למלכודותיה של הרשת השנייה, בהן לאדם אין מצפן הלכתי לנווט את הדרך, אלא שכלו בלבד. המקרה השני מורכב לא פחות, והוא עבירה על הלכות עבודה זרה, אשר אינן נחשבות לעבודה זרה. אומר שוב, עבירה על הלכות עבודה זרה, אשר אינן נחשבות לעבודה זרה, וכאן אני שמח להזכיר מאמר חדש שהתפרסם ממש זה עתה של דוקטור יהודה אלפר, שעוסק בחלקו, גם נוגע בסוגיה הזאת בדברים יפים ועמוקים. בהלכות עבודה זרה בפרק ב' הלכה ב' קובע הרמב"ם במפורש, אני מצטט, ספרים רבים חיברו עבדי עבודה זרה בעבודתה, היה עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותן ספרים כלל, ולא נהרהר בה, ולא בדבר מדבריה. סוף ציטוט. כלומר, חל איסור מפורש לעיין בחיבורים העוסקים בעבודה זרה על כל היבטיה. עם זאת, כבר במשנה תורה מעמיד הרמב"ם מקרה הפוך, והוא של אנשי סנהדרין גדולה וקטנה, שלגביהם הוא קובע קביעה הפוכה. הביטוי המפורש לכך ניתן בהלכה הראשונה של הלכות סנהדרין פרק ב', ואני מצטט, אין מעמידין בסנהדרין בין בגדולה בין בקטנה, אלא אנשים חכמים ונבונים מופלגים בחוכמת התורה, בעלי דעה מרובה ויודעים קצת משאר חוכמות, כגון רפואות וחשבון ותקופות. פה יש הבדל בין הדפוסים לבין המהדורות אחרות של משנה תורה, חשבון ותקופות ומזלות והצטגנינות, ודרכי המעוננים והקוסמים והמחשבים והבלי עבודה זרה וכיוצא באלו. כדי כל זה, למה ממנים רק אנשים כאלה? כדי שיהיו יודעים לדון אותם, לדון את הנידונים. עניין שחוזר בהלכות עבודה זרה פרק ג' הלכה ב', ואני מצטט שוב, צריכין בית דין לידע דרכי העבודות, שאין סוקלין עובד עבודה זרה, עד שידעו שזוהי דרך עבודתה. סוף ציטוט. על מנת לדון אדם כחייב בעבודה זרה, על הדן אותו להכיר לא רק את הלכות עבודה זרה שבהן מצוינים חלק מהבעיות, אלא אף את דרכי עבודה זרה עצמן. מידה של בקיאות שכרוכה בעצמה בעבירה על הלכות עבודה זרה, אך איננה נעשית כעבודה זרה, אלא דווקא לתכלית הפוכה, והיא המאבק בה. מקרה מורכב אף יותר מזה הוא זה של הרמב"ם עצמו, כמו גם של נימנו של מורה הנבוכים. הרמב"ם מודיע בחלק ג' פרק כ"ט במורה נבוכים, כי היה עליו לעיין בשיטותיהם ובדעותיהם, כמו גם במעשים ובפולחנים של הצאוואים,
על מנת להכיר את טעמיהן של המצוות. יתר על כן, הרמב"ם איננו מסתפק בעיונו העצמאי שלו, אלא מדיח כביכול אף את תלמידו לדבר עבירה. בהגד אל התלמיד, אני מצטט, כאשר תקרא את כל הספרים. כלומר, הספרות הצהבאית והפסודו-צהבאית, כל אלה אלו שבציטוט ציינתי לך. סוף ציטוט. בחוקת משה, כפי שהערנו, נותרו לשיטת הרמב"ם דרכי עבודה זרה אשר עברו מניפולציות מסוגים שונים על מנת לעוקרם מתכליתם המקורית באמצעות התחבולה האלוהית. העיון בתווך של טרם היות החוק האלוהי מאפשר לשיטת הרמב"ם להבין כיצד הוצב החוק וכיצד הוא מביא לידי ביטוי את תכליתו הראשונה. אמנם הבנה זו, באשר היא מערבת עיון בחיבורים של מגיה אסטרלית ואלכימיה, כרוכה בעבירה על הלכות עבודה זרה. אך גם כאן אין היא נעשית בתור עבודה זרה. הבחנתו של שטרן על פי הטבעה ההתכוונותי של הפעולה היא בעלת משקל מכריע בשאלת העבודה הזרה, מאפשרת לנו להיטיב להבין את כוונת הרמב"ם כאן. על פיה, על הלכות עבודה זרה, על פי העבירה על הלכות עבודה זרה, אינה נעשית כעבודה זרה, אלא רתומה לתכלית אחרת. עשינו אם כן מהלך קצר, אשר בו עברנו מניסיון להבין כיצד מגדיר הרמב"ם עבודה זרה ובאילו דרכים הוא מבקש לדחות אותה לשאלה מסוג אחר. אילו מתחים נחשפו בטיפולו של הרמב"ם בסוגיית עבודה זרה. ראינו אפוא כיצד הדיון בעבודה זרה במשנתו של הרמב"ם חשף בפנינו שני מתחים. מתח אחד, בין נטייתו של הרמב"ם לראות את הדת כמתפתחת וכעוקרת מתוכה באופן מדורג את שקיעי העבודה זרה, לבין החשיבות הרבה שהוא רואה בקיבוע לא רק של דרכי המעשה, אלא גם של אמונות נורמטיביות. ומתח שני, בין עבודה זרה כשלעצמה, לבין מעשה העבירה על הלכות עבודה זרה, כפי שנסחן הרמב"ם בעצמו. מתח אחד הוליך אותנו במובן מסוים אל מעבר למה שנמצא בתורת משה, כלומר איזה חזון שהוא התכלית של תורת משה והיא לא מגיעה עד אליו, אלא פער בין מה שמתממש בה לבין תכליתה הראשונה. ומתח שני הוליך אותנו לאחור אל מה שרואה הרמב"ם כתווך הקודם לתורת משה. מתחים אלו אני מבקש להציע אינם פתירים ואינם מגיעים ליישובם המלא בהגות הרמב"ם. במאה ה-20 שלטה במחקר הנטייה לפרק מתחים מעין אלו על ידי חלוקה לשכבה אזוטרית ושכבה אקסוטרית בהגותו. מטעמים שונים שאין זה המקום להרחיב עליהם, אני חושב כי נכון למתן את השימוש באפשרות המחקרית הזו ולהיזהר משימוש מופרז בה. לא כל מתח משקף פיצול בין תפיסה אזוטרית לתפיסה אקסוטרית. תחת זאת, יש להביט במתחים האלו כבסיסיים לשיטת הרמב"ם. ייחודו של הרמב"ם איננו לדעתי בהצפנה מחוכמת של עמדותיו, אלא בהעמדת קורפוס הגותי אשר מחזיק את מתחיו הפנימיים ולא לקרוס לחוסר פשר. העיון במונחי היסוד של הקורפוס הזה, אשר ביניהם מונח בעל חשיבות מכרעת הוא עבודה זרה, מעניק חרך הצצה ייחודי במינו אל המתחים הללו. תודה רבה.